Hi and welcome to another lesson. So today we'll be looking at the basics of analysis of financial statements. Now, preparing financial statements is just half the job. What is more important is analyzing or interpreting the results that we derive therefrom. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ದೋಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ draw useful conclusions, those statements are just waste because there's nothing we can do with them. So that's why the ability to analyze financial statements is very important. Of course, this is a very deep topic and there is a lot of depth in this, but for now we'll be looking at just the basics. So firstly, analysis means simplify and interpret. So by simplify, what it means is just making sure that the information that we are presenting is easily comprehensible by any stakeholder or anybody for that matter who's interested in reading the financial statements. Now, obviously, financial statements will be read by various stakeholders. It can be from governments to potential or existing investors, or it can be from suppliers to even the internal management. So it has to be really simple because they all have different levels of knowledge. So ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, or what conclusions we have drawn, or what decisions are we going to take based on the results we have derived, is the interpretation process. So ರಿಸಲ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. Okay, so analysis is simplify and interpret. Now, the basic the basic objective of analysis is establishing relationship between various items. So ಏನಂದ್ರೆ, let's say we are establishing relationship between the sales and expenses of a company. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಅದು ಸೇಲ್ಸ್ ಥರನೇ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ various items. So that is like one of the important things we look at when it comes to analysis. Okay. Objectives, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, obviously to assess the current profitability, so how we have been performing, operational efficiency, whether the resources have been utilized efficiently, how effectively they're being used, and of course identify trends and reasons for change in financial position. So ಈಗ ನಾವು ಒಂದು 2-3 yearsದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ kind of trends can be very helpful. So financial statement analysis ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So that's the basics. Now, tools of analysis, there are different tools. Most common ones are comparative statements, common size statements, trend analysis, ratio analysis, and cash flows analysis. But for now, we'll just be looking at comparative statements and common size statements. Okay, so comparative statements, they are statements which show the profitability in or compare the profitability of two subsequent periods or two consecutive periods, I should say. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ, 2 ವರ್ಷ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೋದ ವರ್ಷ 1 lakh ಇತ್ತು, ಈಗ 2 lakhs ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ 100%. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಾಲ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, 50,000 ಇತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ 25% ಇದೆ, 25,000 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 50% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ವಿ ಕಂಪೇರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ is also known as horizontal analysis. The other one is common size statements. So common size statements
are nothing but those statements which actually indicate the relationship of different items of a financial statement. So it can be a balance sheet or an income and expenditure, the statement of profit and loss with a common item. So ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಐಟಮ್ ಬಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್, ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬಂದು ಕಾಮನ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 50,000 ಇತ್ತು, ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದು 2 lakhs, ಅಂದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ 2 lakhs ಇದ್ದರೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ 25% ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ 10 lakhs, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 10 lakhs, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ 2 lakhs. 2 lakhs ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ 2 lakhs. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅವಾಗ 20% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿನೇ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದೆಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಎನಿವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Comparative statement of profit and loss is what we've been asked to prepare. Revenue from operations 6 lakhs and 8 lakhs, indirect expenses, cost of revenue, other incomes, income tax. So it's a small one, but ನಮಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋದು ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ 15-16ಗೆ ಬಂದು 6 lakhs, ಇದಕ್ಕೆ 8 lakhs. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ is 4,28,000, and here it is 7,28,000. Okay, so gross profit has been calculated. Now after this we'll calculate the net profit, and the way we do that is just add the remaining incomes and deduct the necessary expenses. So let's add the other incomes. Other incomes 10,000 and 12,000, and lastly irad namge expenses. So adu bandu indirect expense. So indirect expense ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 25% of gross profit. So 1,72,000 ಅಲ್ಲಿ 25%. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 43. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು 72 ಅಲ್ಲಿ 25%. ಸೊ 18,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೈನಸ್ income tax at 30% is 41,700, 19,800. Okay, so we have prepared the income statement, the statement of profit and loss. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡಿದ್ದು, ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಅದರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಟ್ 30%. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 years. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ 2 lakhs. So from 6 lakhs we have gone to 8 lakhs, and here the increase has been 3 lakhs. Okay, but the gross profit has a decrease of 1 lakh in this case, and then other income has increased by 2,000. And then ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ
ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Now what we have to do is just find the percentage increase or decrease. So the way we do this is we'll take this amount and see how much is it in relation to this one as a percentage. So ಇಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, you take this column, so that's 2 lakhs divided by 6 lakhs into 100. So 33.33% is the increase here. Okay, and the next one is 3 lakhs. So 3 lakhs divided by 4,28,000 into 100. So it bandu 70% increase. Okay, next nodi 1 lakh divided by 172. So it bandu 58%, but ಇದು actually decrease ಇದು. So 58.13% decrease. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಂದು 33% ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಂದು ಇಟ್ ಹಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 70%. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. So what this means is the resources are not being utilized, or maybe the machinery we are using, or maybe the wages we are paying are not on par with the industry standards. So ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ವೇಜಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡದೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವೇಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಇದು 70% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ರೆವೆನ್ಯೂಗೆ, ಬಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗದಿರ ಇದು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಅನಲೈಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್. And then naturally gross profit has fallen down. So because of this one small thing increasing by 70%, naturally the rest of the statement falls down. So idinna important agi nodbeku. So ad bitre other income is fine. So it's just increased by 20%. So ad bandu ashtu relate agiralla production ge. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. So that's how we prepare a comparative statement and analyze it. So now let's do a common sized statement. We'll do a balance sheet just for a change.